see, I've got a problem with the people vakamutendeutsa. Dig deeper. What's up? When there was something wrong with what he was doing. Baba Harare hachatoende kugym. And it's one thing chekutoti izvinhu zvakashata mubhaibheri ndepapa kanzi musaende kugym. Pane song yaHoly 10 ine lyric randozongofarira zvinozongonzi takafamba nawo machechi atikazotambura takatemba. Bars on bars on bars. Zigo coming through with the bars. Zigo platform inonzi. Inonzi Zigo. Ziggy. It's Ziggy akawedzerwa ka O. Alright, Ziggy. So, Oko Zigo. As promised to you earlier that you're going to be hanging out with the Harare crew. So it is time and they are in the studio. And today for the first time, Uncle Saint is able to join us. And Kunda is not here yet. But anyway, you already know what time it is. We're about to get into Nyaya Zanchi Pisa for this particular week and just give you a rundown of what the bloggers think and what the general Zimbabweans actually think. So yeah, welcome to the show, Zigo, Uncle Saint, and DJ Sparks. How are you doing, guys? Yeah, it's aiwa tichida kutendai nekuti gamuchira aiwa isusu tinofara chanzvadzi chamai chatirega ndisvike ikoko kune vazukuru tinonzwa kuti zviri kufamba sei. All right. Thank you so much. And Zigo, you're welcome to the show. So, yeah, it is Power FM Zimbabwe, and we're about to get into the Harare. So, yeah, the first story, right? Zimbabweans, we are trending for, I don't know if I should say the right reasons or the wrong reasons. We are trending on social media. Well, even CNN has actually picked up the story. Tiffany Haddish, a comedian, was in Zimbabwe, posted up a video, and she was, exclaiming some surprise to find a grocery store, which is actually fully staffed with things in Zimbabwe. She's like, easy, easy, and I don't know how. Here she says, Kuti, the reason why she posted up that video was because she was actually misinformed and she thought she was never gonna find a grocery store like that in Zimbabwe. And Zimbabweans, it didn't sit well with them. Pakaipa case, social media. But yeah, so I'm just gonna give it to you guys as the analytics of the netizens. Kuti, what do you think about the story? Did we overthink about it and go bananas over something that was really genuine, or it was her actually being just ignorant? What do you think? So I'll start with Zigo. Yeah, obviously that reflects how Black Americans think. They live in a bubble. They are not exposed. They are not informed. They think we live in a jungle. How can you be shocked that we have got a grocery store? You think we buy things from caves or something like that. They don't watch African movies, but we watch American movies. And they can even go to the extent of saying that they can differentiate an African from a black American. These are people who believe that they don't come from Africa, or we celebrate the black history. They themselves, they don't. So we don't expect better from them. Rather, just confirmed how deluded they are. Of course, it's one or two things zvatakasara, but hatizosvika pakushayawo grocery store. But it's Tiffany Haddish. She's a mediocre. We can't expect anything better. All right, so Zigo is saying that's basically mediocrity, and it's just a window to how Black Americans think, the light that they see Africans as. Uncle Saint, Tiffany Haddish. Sevanhu vatema kuya kotori kujairira kuya because one thing I think akakanganwa inyaya yekuti nayewo munhu mutema and hatina kutongotrace history yake. Maybe she's originally from Zimbabwe. You understand? So unogona kuvanhu vako chaivo to your own land. So I'm sure it's just ignorance, and vanhu vaiva vekuti havadi kugamuchira zvavari kuti vanhu vatema and havadi kugamuchira kuti maroots avo ndemuno muAfrica.
otherwise muno muZimbabwe ndo manotobva otherwise pamwe kubhinga ndokwanditori kumaraini kwake zvototi akatozoenda kumaroots kwake chaiko antozonakirwa kutoti okay so this is it. All right, so Uncle Saint said kuti hanzi aiwa ingori ignorance as well, so you're concurring with what Zigo is saying. So to you Sparks indodangobvunzo kuti as Africa are we doing enough to be put to be known rather? Is it an us problem or it's them problem? You understand? Is it an us problem in a way that we are not shedding more light to say kuti tirima Zimbabweans takamira so or tirima Africans tinotodai zvino tinodai or kuti ivo they just don't care about us ku Africa kunoko. Yeah, ini sekuona kwangu ndinofungidza kuti zvotangira patiri isusu pamwe pacho because mamwe points atara nokumana endanga right but choitika nje kuti takashokesa zvinhu zvatinazvo muno muZimbabwe wetenga kusupporta certain political party but iwe unongochadza no kubva mtown kuenda kuchitungwiza road yakadai so ikapet makeki you see but unotanga kuti hai wewe unenge wakatenga unenge wakabhadhara unenge wakaita sei but nditry kuti vanhu vari kunzoko waone situation kana waone current situation yatinayo muno muZimbabwe sazotangira pakuti ini ndakaita video rangu ndichiratidza vanhu panyumo yakawakwa unobva tanga kuti wewe unenge wakabhadhara wakuita sese wakunituka inini wacho vanhu ngatipai mukana mabloggers vanoita mavlog nakundaya kuti vanyatsoshokese zvakaita nyika so that vanhu havashamisike pavanoya kunoko because internet haiti inongoratidza munhu zvese zvingoitika tenge vanongozikana vari kunyika kwako vanobvako just because vari kungoshuta zvavainazvo isusu munomu kuti support vanhu toda nyaya dzevanhu stereki kudarika zvimwe zvinhu zvine musoro hatina mabloggers anoyatsotaura kuti tina nzvimbo yakadai yakanaka tina nzvimbo yakadai yakanaka vashoma now tina bhirio tina kundai but vanhu vanofanira kuwanda ende kachinge vaita zvinhu izvozvo ngati appreciate effort yavanenge vaita so that vanhu vari kunze uko vanokwanisa kuonawo zvakaita nyika yedu havashamisiki kana kushokeka vachiona vana vauya muno Tiffany vakuti hanzi kune mastoro kuno makiukamba izvo zvotirwadza Zimbabwe but nyaya yekuti I think hatisunyatsoratidza nyika yedu zvakanaka hatisi kusapota zvatinazvo we are not proud of zvinhu zvatinazvo paground. All right, so yeah, DJ Spark saying could we are partially to blame in the fact that and we are not really supportive of what our country is, and whenever we try to support what our country is, politicized and it is linked to a certain political party, which is wrong. We should just love our country. We're all Zimbabweans, be it your Shona, Kalanga, Ndebele, you are Bemba, whatever you are, we are all Zimbabweans and we love this nice, beautiful country of ours. So when you go out there, just do something beautiful, just post up so that I remember it's not the first time. There was a guy who came from Ghana. That's I'm gonna post to you, Kundai. Remember a guy who came from Ghana, shocked footy, started posting, Zimbabwe is actually beautiful and what I beg. And I was like, so my bloggers in Zimbabwe first Ghana or trender, you understand? Yeah, obvious, okay, there was a comedian akambouya wekuamerica ndakaona zita rake anonzanizve pana comedian wekuamerica akauya asvika nditi ndobva aposta achiti ndiri kuvictoria falls ende kuvictoria falls kwakanaka vatanga kutukwa akatuka usvika adelita post iyoyo nemazimbabwe exactly Steve Harvey akatuka usvika adelita post iyoyo nemazimbabweans specifically kungotaura kuti victoria falls yakanaka yakatoita hondo. Actually it's a comedian in America who actually has made a career which is good but unogona kuita career uchishoromba kwenyu so anatifa nadishpa unozouya we can blame them but overall ma-Americans ane problem ma-Black Americans vanotoona nge togara muchi tine problem of tomuno muZimbabwe muno but tinyatsosimbisa chinhu chedu. All right, so yeah, we have noted the problems. I hope we'll work to solve them and we'll do better. So until next time, patinosangana tete kutobvunza not. Oh, yeah, ukazoona video yaninga achiti pakati pakapenga nditi. So moving on, we're still in the trending stories. Obviously, we cannot talk about trending stories and leave out Baba Harare. Baba Harare is trending for the right or wrong reasons. I do not know. Yeah, you know what? Secular musician turned gospel artist.
Havamwe vakati influence came from the wife. He came out bluntly and said kuti aiwa simukadzi inini zvekuti hanzi ndakachata recently it's a lie. Ndakachata kudhara inini I've been married but ndaingoshirida mukadzi wangu from the spotlight kuti asazikanwe. So yeah, inini my first question I'm probably gonna post it to you kundai since wanonoka kuti joina nhasi handiti. What is the big deal with transitioning kuchinja kubva ku secular music kuenda ku gospel music? Haasiri yebaba Harare atanga. Kuna vanhu vakawanda vakazviita na Bulk. I remember to date back since it's Throwback Thursday. Bulk mukoma Bulk vakabva ku GT. It was actually GT that he used to sing. Vakaitoita gospel vakatipa song yaya taifarira henzi chikosong yamukoma Bulk. Chaifunga but yeah Mr. Bulk. He was coming from Mujingarego. Exactly. Vakatoimba GT, you know. So yeah, what's really wrong with him transitioning? Could you want to decide or change? I wouldn't want to say there's anything wrong with what he did. I say I've got a problem with the people vakamutendeuta. Dig deeper. What's up? There was something wrong with what he was doing. That is a problem. What I've heard amenoona chiri chokwadi. Hanzi even kuma shows aasi kutoenda zvine chekuita neGT or anything to do with zvaimboita kudhara. Rachinja msambo. Unoona kazvinoitika when you become a Christian kazvinonzi life yako upenyu hwako hwagumira pano. Unoona kana uri Christian unokwanisa kuramba uchitorarama. Unokwanisa kurarama une marasta. Una Uncle Saint vakatosotwa marasta asi vari Christian. Exactly. Prophet Passion andori nerasta. Unokwanisa. Okay, we're going there. Ziko arapa aritoita imwe rasta nyowani. But it does not mean kuti kana kanga une rasta uchaende kuchechi. That's the problem. Vanhu vakamutendeutsa vari kumuita kuti aite senge like atova murodhi yekutoenda kudenga zvekutoti zvatonzi kana akangoita anything else arobva atodzimwa zita reke kudenga. Ane life yaari kufanira kurarama, ane mabuse, ane mabusiness anga achiita nevamwe vanhu nechi vanobva vati hanzi Mwari anochengeta vake. It doesn't work that way. But ini maonero angu mafungiro andotoita ndekutoti kana kuri kutendeuka chaiko kwavari kutaura kunogona nge kusiri pachokwadi kana uchiti inini ndasiya zvakare zvese ndakuita zvegospel handichatamba unofanira kubva unodhilita free music imwe yese yachi iripo pachano pako iri kuwanisa mari because isu tichiri kuitamba. You get what I mean? Wotangira panyuchi chapter. So I just think this just kumboita ka project ke gospel kana kapera chazodzokera futi kuchiti kana zviri zvazvo inini I would agree that would be a good thing, but ndikuti kana zviri zvekuti swaswa atonzi chibvasiya zvese zvatinoita vana vanenge vachitamba mahumbwe zvese obva mutisiya zvese obva mugeza nemaoko nechi. I think it's a good thing we've got Uncle Saint in the studio, right? So I just wanted to find out from Uncle Saint kuti Uncle Saint anditi, what is it to be a Christian? Chii chinombonzi umunhu waMwari anoita zvaMwari? Tine chirevei kana tati munhu akuita zvechechi, akuita shoko dzvene raMwari? Alright, inini Baba Harare, I would want to support him. Because Bible rinototaura kuti kana munhu ave munashe, tarira zvekare zvapfuura, zvese zvave zvitsva. So anogona ari kutora vhesi iyoyo, vakamuparidzirawo vanogona vakamuparidzira vhesi iyoyo yekuti zvinhu zvese zvinofana kuita zvitsva. Ugone kunge uri unosiya. Because ndoda kuti ndimbokuradzai chimwe chinhu. Baba Harare haachatoende kujimu. And it's one thing chekutoti izvinhu zvakashata mubhaibheri ndepapa kanzi musaende kujimu. Nokuenda kujimu ka handifunge kuti kwakashata, but iye anenge akuspenda more time achiita zvaMwari kupfuura kuenda kujimu. So muri kuona kuti handidi kuti ndinge ndinoti akanyanyukanganisa, but chiri kuitika ndechekuti isusu mafans ake tina attachment yekuti kuti to let him go zviri kutinetsa just kungozoti Baba Harare achiatambe nziyo dzake dziyadziya. Muri kuona pandureva ndo pari kuita problem. Otherwise iye akatodecide inini mafungiro angu
munhu akatodecide kuti handichadzoke chatongovapo kana muri mafans ababa Harare vanomusapota zvechokwadi makufanira kutongomuteera Gospel. Okay, Sparks has something to say. ndinofungidza kuti zvakaita baba Harare zviri right because chinoita shoko rinoti ungwari hwepana pasi kudenga upenzi saka anakunda izvongo achitaura zvokuti anzi une mabhizinesi awinawo une madhira auda kuita kuona kumberi kwaMwari zvese upenzi saka kana uchinge watendeuka bvunza isusu takambotendeuka handika uchinge watendeuka une zvimwe zvinotanga kukoshesa nezvimwe zvongo wasingatanga kukoshesa noti kuti pana pazvakanyorwa mubhaibheri kana kuti chizvi kuti kujima kwakarambidzwa nji but kana uchinge wasangana naiye Jesu handiti une zvimwe zvinotanga kuona sezvisina basa because you find kuti pakujima paipa aigonanga yaijima kuti vakadzi vazondonenda kasimba saka ananga kuzvona kuti hano hazvisina It's not necessary for me to look appealing because zvazviri zvenyika. I want to look, ane you zvimwe zvinhu know. zvaanogona kuona aino kuti kundai ofenda but chinoitika ndechekudaiwo kana uchinge watendeuka pane zvimwe zvinhu zvaunoona sezvisina basa because reason yaita kuti ajime reason yaita kuti kuti apromote amene kwanga bhiya akaipromota so akatosiya dhiri racho saka kuti achiramba achipromota achifunga kuti achifila kuti no ndikurasisa vanhu ndikurasisawo makwai azviite saka nyaya yesalvation ikagaizika iri personal. It's very personal. Very personal zvekuti kuti iwe tichingwarangwara panapa tichiti aiwa zvakaita zviri right rekati zviri wrong idzanyaya dzedenga idzi because pane time yekuti uchanga iwewe naMwari muri true pasina kuti mafanzi ako anenge aripo ine 700,000 wayavaya kana 300,000 anenge aripo unenge waiwe muri true saka kana munhu achinge adecide kuteera Jesu I think tofanira kungozvisiya tozoona pamberi kuti wagwana. All right, so you still have something to say about Baba Harare. Okay, fine. We're just trying to wrap it up. Decision yake, it was a very good decision. Inotomusapota ipapo. Vanhu ndiri kuti vanhu vari kumudzidzisa chiKristu chacho. Vari kuita problem. Chinodzidzisa chiKristu chake chichita kuti asaende kujim. Plus iyo music yaimba yanga isinamboshata music. Imunoti mubhaibheri paitwa celebration painzi vari kucelebratewa vanoenzi vari kupembera munoti vaingoimba kungoti Mwari akanaka here kana chi vaikona kuti uimbawo zvimwe zvinhu. Kana kuchichiwani mazono kana kuti vanogona kuchechi chinotondowa president worship wani tichitorwa madhanza akasiyana siyana nyaya ingoripo ndeyengoti vanhu vari kuzomudzidzisa vari kumuudza kuti izvi hazviko kuti sezvinonzi pane song yaHoly 10 ine lyric randozongofarira zvinozongonzi takafamba nawo machechi atikazotambura takatemba. Bars on bars on bars. Zigo coming through with the bars. Anyway, thank you so much, Panyaya Baba Harare. I think Atazia. So it seems people are conflicted as to what really is happening with Baba Harare. But anyway, we hope that on this new journey that he has decided to partake in, things will work out well for him. And this is a true kuta worry about Kutimari and everything. This is Chango Shanda, and also he's a newlywed, as much as he says kuti akarora ake kare, but tinoti welcome amai tinokudai and rambai muchitichengetera baba Harare vedu. So yeah, moving on to the last story that I've got. It's about Oscar Pambuka, right? So the former news anchor and politician recently took to Facebook to share his unique prayer. He is seeking a new wife as part of what he calls God's restoration after his release from Chikurubi prison, right? Taking to his Facebook page, Antiti, Pambuka shared a very detailed list of what he expects in his new wife. And these are some of the things that he said. Hansi, please, no Mickey Mouse character, Antiti. God, but someone who loves Oscar for who Oscar is to the fullest and can handle energy in Oscar's energy in all aspects. I also ask for someone who speaks good English, fluent, and has traveled a lot regionally and internationally. This ideal candidate should be able to handle a diamond like me and not treat me like bronze. She should also know different types of meals, not sadza all the time, and should never apply any cosmetics. This woman should never leave her flesh out. My ways open for all to see and lustfully meditate, but should act like she does not have anything while she is loaded. Whenever I wake up, I want to see her clean, and she must have a sweet voice, not wrestler type of voice. Academia is not important, but should be a good reader and cook. Virginity is not also important, but I am not looking for someone tired and experienced intimately. I can go on and on. My thoughts are, but a prudent wife comes from God. That's the prayer.
Minds were prayer. Mudzimai akadai anowanikwa kupiko uyu. Vakomanaka. Akamuwana mudzimai yeye ndoda kumukorokotedza. Oh, okay. Ndo chekutanga. It's not good luck kuna Mr. Pambuka. With all due respect, uyu munhu uyu kandokutoti unototora mawaya. Wogadzira wako wewaya kana wotora madhaka woumba wako wedhaka anomuka achiita zvauri kuda anenge akadaro, because toda kutaurana chokwadi kuti nenguva yatiri inoi I don't think kuti iye is even half of what he said. Yeah, that was going to be my next question. Look, Popsy, you cannot say you want something that you are not. You cannot look for something that obviously I was tombori even a quote of that. I think my expectations ake kamunamato wake kana mwari vanogona wakatombotsveta paside. Oh, okay, fine, all right. Angari serious. He was very serious, and he's really appealing. He's single. Muna is single. He's very single. Aiwa muna matoka pana ntamba na mwari here. He really did put the word ati God apa. Pana ndezva mwari kaizvo. I think inini ndi mwana wa papa. Nditaure zvinhu zvinechibva mushoko anditi. Because shoko rotara kuti pfuma nezvimwe zvese unoona kuzviwanako kuvabereki nchinji. Asi mukadzi akanaka. But mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. But ikachiti mukadzi akanaka ndika Mwari anoziva zvinhu zvakanaka. I think prayer inofanira kuita ndengoti Mwari ndinoda mukadzi akanaka. Mwari ndo anozoziva kuti munhu akamunakira iye Oscar ndiani. Saka zvekuzotaya kuti asingazopode asingazodewa asine voice rakaita sei I think akufanira kutocreate like zvataurwa naangosendi. But I think afanira kuona kuti Mwari ndoda mukadzi akanaka because mukadzi andonamatirwa. All right, wait. We're gonna take a different light to this, Anditi, and make it a societal problem, Anditi. Men are often found out that they go out there and vanoita varume, voita vanoita zvekutopaita chaipo kana pari patown vanotopaita. But when it comes to settling down, arikuda munhu asina kumbopaita adodi. Saka uri kuti wawaita naye wewe zvawaita pawaipaita. Anozoenda kupi ozoitawo sei nelife yake. Kana iwe what decide out you're now moving on and you want to settle down. This, in bluntly, what I'm saying is this: men in our society tend to use vaskana nditi vanoshandisika vacho vanoenda vovashandisa vovasiya. Asikana uda kusettle down akuda musikana wekuchurch, musikana anoenda anotya Mwari, anonzwisisa and stuff like that. What are we doing as a society? All right, muri kuona kuti ndo dambudziko ratiri kuita rekuti varume but not vese because kotori nevamwe varume vanotoda vanhu vakafara because ukamutora asati afara akazouya akada kutanga kufarira ari pamba pako rinoita futi dambudziko. So izvi zvekunyorera vanhu pasi I don't think it was a good idea because pandori nemama potential evakadzi vakanaka vanga vachitokrasha pana Mr. Pambuka vakutomutiza nekuda graph rakakwirisa maonero aango seindi. All right, kunda izigo the arikurevesa kuti unenge wataura zvinhu zviri pamusoro-soro pane mumwe munhu anga achitobudawo ende munhu yanobva atongoti atoona kuti iwo ko imi varume iyo inyaya iyi because it's not only Oscar chirongoti Oscar azoya hake akazoisa mamwe maneeds ari very but you men tend to do this. Musikana waunoita side chick yawo waunoenda naye kuboys yawo waunonochila naye for madrinks yawo ne asinga qualify kuti aite ndiye madam and everything. Why don't you take your wife to the drinks? Izvozvo zvoda kune vanozviisa. I think chinoita pops ndechekudai zvinoita wife material vese anozviziva, musikana vese anozviziva, anozvidzidziswa zvakanyoriwa, hapana asingazvizivi. Then wobva wachuza kuita zvinoita kufara nawo saka unongochitoziva vega kuti no kana chinge ndiri blogger mangwana ndosanganawo sablogger ndeaya, kana chinge ndaita mupurisa mangwana ndosanganawo semupurisa ndeaya. Saka iwe ukachuza kuita mupurisa unofanira kuzosangana nemaconsequences So are we saying kuti there are women that are tagged kuti uyu ndewekufara naye kana kuti uyu ndewekuisa mumba uyu vanotozviziva here vakadzi vacho? Do they know that? Inini manje handinzwaro, inini manje zvandiite ando achitoziva kuti no ini zvandoita. So you're saying there are women who are like that?
What of the fraction that do not know kuti vari kutotekwa for that? You know, like a person who's trying. There are women that try out there. Anangatoriwo bo atori right, but iwo musoro mako wagara watomucategorize kuti uyu ndiwe mastri. Popsi, ukaona iwe uchiita zvekuti ini naSendi toda kuenda kuweekend neFriday. Tobva takuti Popsi tsakira vamwe wako. Iwe ungofonera mwangu kuti hanzi handi. Motobvuma kuenda. Hanzi handizivi ndiro mastri. Kuenda kune basa re. Handiri kuenda. Kuenda netiko. Weekend. Andikuona manje. Aiwa, ina ndaurora ngasinganyaya idzoka. Alright, rega timboenda kuBhaibheri. Anditi. Panyaya yemudzimai, Bhaibheri rinototaura kuti mukadzi he who finds a wife. Harimbotaura kuti he who finds a girlfriend and then 10 to bear. A wife anotongozvarwa ari wife. Wife material haisi yekuti inozogadzirwa. A wife, he who finds a wife. Kureva kuti hautsvage musikana, unototsvaga mukadzi. Plus zvaari kutaura izvozvo mapfungiro angu andiri kuona ndeyekuti problem hatina problem nevanhu vechikadzi kuti unhu wake wakamira sei. Tinongozera problem naye kana ari kunzi ndiye wandoda kuroora. Zvandikutaura. Kana ndoda kutenga boots nekuti kuroora kubhadhara. Lese kana ndoda kutenga boots. Handinganotsvaga iri kupfekwa nemunhu wese kana you get what I mean. Ndinotsvaga chi? Shangu icha. Kana ndakaomerwawo ndoba ndozotengawo kubhero. But kana ndakarongeka ndotenga chi? Brand new shoe. So ini kana ndiri kuroora vakomana hatina basa neunhu hwemusikana, varume hatina basa. Tunoita basa naho kana hakunzi ndiye wandoda kuroora. Kunobhadhara saka tine basa nemari yedu ndoite tichifunga. But it's not necessarily about nyaya yemari, like what you're saying. Weza vamwe vanotora vasina kutorora iwo mawife material wacho. Inyaya yekuzoti unozonzwanzi bvutsi yanga ichitaura naZigo yakazopfekwa futi kuti kune yakazoyaka akamboitora akaenda nayo. Anoona ndopaunonotenga upero ukakana kwaomero. Ndikuti mukadzi wako iwe wozonzwa kuti kune yakazomboyawo akapfeka bvutsi iyo akaenda nayo akambonotamba bhora ukakati then Sendi vati umwe musi akuri kutonhora nhasi mbaitora. Ndo panotanga kuita problem. Asi mama hamusi bhutsu idzodzo here imimi wacho. Imi muri bhutsu nyowani, muri shangu nyowani, muri chima. Oh, all right. Saka women are commodities. That's what you are saying. Because you are buying now. And also the government of Zimbabwe has stipulated that lobola is, you can actually scrap it out. It's actually now optional. You can actually just take your person moto tanga kutorarama mese matuva married. Saka tomboti visa zvokubvisa mari izvi acha commoditize mwendi yeupi. Kana tabvisa zvokubvisa mari izvo uchatoona kuti even kana zvekuudzirana kuti iwewe wanga uri iwewe waunodai utaona zvichaba zvatoita pera. But pane marriages akawanda evanhu vari kugarisana guys. Wait, their marriages izvezvi musociety yatiri yevanhu vari kugarisana kusina kumboenda kana nzungu kana bhatani zvaro relobola, but atori mukadzi ane vana kana 5 kana 7. You understand? So what are we saying about that? Inini ndinotika it's not about the money. Ndopane nyaya. Inini ndiri kuti andika waraita ndakubhadhara kwabereki wako but still kumba uku ndindi kutenga chikafu ndindi kuita kokana ari kutenga vakadzi vacho vaempowered futi but hata se majority kuti katanyayita sa minority ka nonetsa hata se majority kuti varume vazhinji ndo vanoti ndasiya mari yechingwa ndaita sendi kuti bhutsi inge iri fine ubva usvika yapfekwa naSendi. Alright, saka ndanzwisisa because of time kata saroni a little time. Because of time, I think we're just gonna go to a news break and we'll be back right after this. Still logged on to the Zimbabwe Broadcasting Corporation's Power FM Zimbabwe time check, exactly 2:00, and it is time for the news.